Good morning, students. Today I will discuss about modes of vibration along the stretcher string. Modes of vibration along the stretcher string. Modes of vibration along stretcher string. Modes of vibration along stretcher string. Clamped at both ends. Clamped at both the ends. Okay, this is the stretcher string. This is the stretcher string. Modes of vibration along the stretcher string. In case of simple harmonic solution of equation, a stretcher string length L, mass per unit length small m, and tension capital T. Tension capital T. Length, mass, tension. The three main importance: the length of the string L, mass per unit length small m, and stretcher string tension capital T. Okay, the general solution of wave equation is given by y equal to a1 sin omega t plus kx plus a2 sin omega t minus kx plus b1 cos omega t plus kx plus b2 cos omega t minus kx. This is the general equation. Next, the boundary conditions. The boundary conditions we have y equal to 0 at x equal to 0. Y equal to 0 at x equal to L. For all times small t. This equation number 2. Okay. Let us consider the simple harmonic solution. We have the length of the string L and mass per unit length small m and vibrating strings tension capital T. This is the string, one segment. This is the length. This is the node. This is the antinode. This is the L lambda by 2. Wavelength lambda by 2. Okay, first the main focused on the equation, general solution and boundary conditions. First, general solution y equal to a1 sin omega t plus kx plus a2 sin omega t minus kx plus b1 cos omega t
plus kx plus b2 cos omega t minus kx. The boundary conditions we have y equal 0 at x equal 0, y equal 0 at x equal L for all time small t, for all time small t. Next, this equation ni first apply the first boundary condition. Apply the first boundary condition, equation 1. We have అంటే equation boundary condition first equation apply చేస్తే, that is y equal to 0 at x equal to 0 for all times small t. From equation 1, y equal to అంటే y equal to ఏంటంటే 0 equal to a1 sin omega t plus a2 sin omega t, x equal to 0 now, kx k into 0 plus b1 cos omega t plus b2 cos omega t. 0 equal to కామన్ టర్మ్ ఏం కనిపిస్తుందంటే a1 plus a2 into sin omega t కామన్ తీస్తాం, ప్లస్ ఇందులో cos omega t కామన్, b1 plus b2 cos omega t. Okay, therefore a1 plus a2 equal to 0 and b1 plus b2 equal to 0. a1 equal to minus a2, b1 equal to minus b2. Okay, this equations 3, the values are substituting in equation 1. The values are substituting in equation 1. So now y equal to a1 sin omega t plus kx minus a1 sin omega t minus kx plus b1 cos omega t plus kx plus b2 cos omega t minus kx minus 1 minus b1, at equal to minus a1, bt equal to minus b1. దిస్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి, y ఈక్వల్ టు a1 అంటే a1 కామన్ తీస్తే a1 ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్ మైనస్ ఏ కామన్ తీసుకుంది కదా సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్, మళ్ళీ ప్లస్ b1 కామన్ తీస్తే కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కేఎక్స్ మైనస్ కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఓకే, since sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b, y equal to a1 into sin omega t sin omega t cos kx plus cos kx into
cos omega t sin kx. ఇది ఫార్ములా అండి. sin a ప్లస్ బి sin a మైనస్ sin a sin b cos a cos b అంటే sin a కాస్కి వచ్చేప్పటికి sin a sin b మైనస్ cos a cos b దీస్ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ sin omega t cos kx మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ cos omega t sin kx plus b1 into cos omega t cos kx minus sin omega t sin kx ప్లస్ వస్తే మైనస్, మైనస్ వస్తే ప్లస్, మైనస్ cos omega t sin kx ప్లస్ కదా, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్, మైనస్ చూడండి దీన్ని మైనస్ దిస్ ఈక్వేషన్ దీనికి వస్తున్నాం మనం ఈ ఫార్ములా మైనస్ cos omega t cos kx ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ sin omega t sin kx. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ అప్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ y ఈక్వల్ టు a1 into sin omega t cos kx. This is cancel. Next cos omega t cos kx. ఈ ప్లస్ ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అంటే 2 cos omega t sin kx plus b1 minus 2 sin omega t sin kx. Y equal to 2a1 cos omega t sin kx minus 2b1 sin omega t sin kx. Y equal to sin kx sin k common 2a1 cos omega t minus 2b1 sin omega t into sin kx. Y equal to 2a1 since 2a1 equal to capital A దీన్ని ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ 2a1 ప్లస్ మైనస్ 2a1 నెక్స్ట్ మైనస్ 2b1 ఈక్వల్ టు b అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది a cos omega t plus b sin omega t into sin kx. This equation number 4. This equation number y equal to a cos omega t plus b sin omega t sin kx. ఇంకా అండి నెక్స్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్ మనం బేస్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్, సెకండ్ బౌండరీ
condition apply in equation 4, we get second boundary condition in that is y equal to 0 at x equal to L, 0 equal to a cos omega t plus b sin omega t into sin kl. Okay, this is equation number 5. Since a cos omega t not equal to 0, b sin omega t not equal to 0, then sin kl equal to 0. This is equation number 6. This is equation number 6. మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ జనరల్ సొల్యూషన్ నుంచి ద బౌండరీ కండిషన్స్ అనేవి అప్లై చేసాం. ఓకే, నెక్స్ట్ therefore kl equal to n pi, k equal to n pi by l. This equation number 7. K is replaced by kn. Kn equal to n pi by l, where n equal to 1 comma 2 comma 3 and so on etc. Okay, and this is the kn. Next k equal to lambda, k equal to 2 pi by lambda, 2 pi by lambda. Since k equal to 2 pi by lambda, it implies lambda equal to ante the velocity equal to frequency into wavelength. Lambda equal to v by mu. ఏమవుతుంది k equal to అంటే 2 pi by v by mu. K equal to 2 pi mu by v. Since mu equal to 1 by t, mu equal to 1 by t, that equal to ఏమవుతుందంటే k equal to 2 pi by t into v, that equal to omega by v, omega kv. Since k equal to n pi by l, omega equal to n pi by l into v. Omega is replaced omega n, that equal to n pi by l into v. This is equation number 8. N equal to 1 comma 2 comma 3 and so on. Okay, and next k equal to the wave propagation constant, k equal to 2 pi by lambda, lambda equal to v by mu. K equal to 2 pi v by mu. K equal to 2 pi mu by v. K equal to 2 pi into 1 by t by v. The frequency mu equal to 1 by t. Okay, next this మనకు కావాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ kv equal to 2 pi mu. The frequency mu equal to kv by 2 pi, kv by 2 pi. The frequency mu equal to k ante n pi by l into 1 by 2 pi into v. Pi cancel. The frequency mu equal to n by 2l into v. Since v equal to root of
T by M, tension by linear mass. The frequency mu equal to N by 2L into root of T by M. The nth mode of vibration of frequency is given by the frequency mu n equal to n by 2L into root of T by M. Okay. This is the frequency of nth mode, and the frequency mu n equal to 1 by 2L into root of T by M. The modes of vibration along the stretcher string is the wall, is the this is the wave. Two segment. Okay, 4. Energy level E1, E2, E3, E4. Okay. Node is the node, antinode, node, antinode, node, antinode, node, antinode, node, antinode, node. Next to node, antinode. Okay, is the modes of vibration. Modes of vibration along the stretcher string. The frequency n equal to 1 comma, where n equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4, 1 by 2L, 2 by 2L, 3 by 3L. Okay, this is the nth mode of vibration.